Hare Krishna, dear devotees, welcome back to our ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные, добро пожаловать обратно на наши продолжающиеся серии о славе возлюбленного Шри Вриндаван Дхамы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatane. All glories to Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. So today I was reflecting again how in the spiritual dimension of Vrindavan, every person and every object, such as a tree, an animal, a musical instrument, a ring or a necklace, is a transcendental personality, a unique and colorful individual. Итак, сегодня я снова размышляла о том, как в духовном измерении Вриндавана каждый человек и каждый предмет, например, животное, дерево, музыкальный инструмент, кольцо или ожерелье, все является трансцендентной личностью, уникальной и яркой индивидуальностью. In the spiritual world, there are no bodies made of gross matter like flesh and bones or even mind, intellect or ego. В духовном мире нет тел, состоящих из грубой материи, таких как плоть и кости, или даже ум, интеллект или эго. Everyone has a bhava deha, it means a spiritual body full of transcendental loving sentiments. У каждого есть бхава-деха, это духовное тело, полное трансцендентных любовных чувств. Everyone and everything in Goloka Vrindavan is completely personal, full of love for Radha and Krishna. Все и все на Галоке Вриндавана полностью личностное, наполненное любовью к Раде и Кришне. In this regard, everyone also has a very personal and unique relationship with Krishna. В этой связи у каждого также есть свои личные и уникальные отношения с Кришной. Not that some entities have a close relationship with Krishna and others only get to be with him from time to time or only get to see him from a distance. Не то, чтобы у некоторых живых существ есть близкие отношения с Кришной, а другие могут быть с ним только время от времени или только видеть его на расстоянии. No, everyone has a personal and unique relationship with Krishna. Нет, у каждого есть индивидуальные и уникальные отношения с Кришной. This concept is called Prakasha Vigraha. Этот концепт называется Пракаша Виграха. In Brihad Bhagavatamrita 3.6.2.1.1 we learn Balakas Turana Vidhara Kopaste Kotiko Tisha Sarve Vidur Maya Prayan Aham Krishnasya Netraha. Every one of the millions and millions of cowherds, the children, young people and elders, thinks I alone am most dear to Krishna. В Брихад Бхагаватамрите 3.6.211 мы узнаем, что каждый из миллионов и миллионов пастухов, детей, молодых людей и пожилых людей думает, я один наиболее дорог Кришне. Prakasha Vigraha also translates as one Krishna per gopi in the rasa dance and one Krishna per cowherd boy during lunch. Пракаша Виграха также переводится как один Кришна на одну гопи в танце раса или по одному Кришне на каждого пастушка во время обеда. We've all heard in Krishna book how during lunch each cowherd boy feels that Krishna is looking towards him. Мы все также слышали в книге Кришна «Источник вечного наслаждения», как во время обеда каждый пастушок чувствует, что Кришна смотрит на него. As for the many living entities, there's many living entities living in the Vrindavan forest, they also enjoy a personal relationship with Krishna. Что касается многих живых существ, живет очень много живых существ во Вриндаване. Они также наслаждаются личными отношениями с Кришной. Krishna book chapter 15 describes as follows. Книга Кришна «Источник вечного наслаждения», глава 15 описывает. Once when Krishna and Balaram were walking through the forest, Krishna said to Balaram, "My dear brother, you are the supreme worshipable Godhead. Just see how the peacocks are dancing before you in great ecstasy." Однажды, когда Кришна и Баларам прогуливались по лесу, Кришна сказал Балараме: «Мой дорогой брат, ты верховный Бог, которому поклоняются, только посмотри, как танцуют павлины перед тобой в великом экстазе». The deer, whose behavior is just like the gopis, are welcoming you with the same affection. Олени, чье поведение подобно гопи, приветствуют вас с такой же нежностью.
And the cuckoos who are residing in this forest are receiving you with great joy, because they consider that your appearance in their home is so auspicious. И кукушки, которые живут в этом лесу, принимают тебя с великой радостью, потому что считают твое появление в их доме чрезвычайно благоприятным. Even though they are trees and animals, these residents of Vrindavan are glorifying you. Несмотря на то, что они являются деревьями или животными, эти жители Вриндавана прославляют тебя. They are prepared to welcome you to the best of their capacity, as is the practice of great souls in receiving another great soul at home. Они подготовлены приветствовать тебя в меру своих наилучших возможностей, как это практикуется великими душами, принимая другую великую душу у себя дома. As for the land, it is so pious and fortunate that the footprints of your lotus feet are marking its body. Что касается земли, она очень благочестива и удачлива, что следы твоих лотосных стоп отмечают ее тело. It is quite natural for these Vrindavan inhabitants to thus receive a great personality like you. Это вполне естественно для этих вриндаванских жителей, чтобы таким образом поприветствовать такую великую личность, как ты. The herbs, creepers, and plants are also so fortunate to touch your lotus feet. Травы, лианы и растения также очень удачливы, чтобы коснуться твоих лотосных стоп. And by your touching the twigs with your hands, these small plants are also made glorious. И благодаря твоему прикосновению, твоими собственными руками к веткам, эти маленькие растения также становятся прославленными. As for the hills and the rivers, they too are now glorious because you are glancing at them. Что касаемо холмов и рек, они тоже стали прославленными, потому что ты смотришь на них. But above all, the damsels of Braj, the gopis, are the most glorious because you embrace them with your strong arms, being attracted by their beauty. Но превыше всего находятся девушки Враджа, гопи, самые прославленные, потому что ты обнимаешь их своими сильными руками, так как ты привлечен их красотой. So everyone in Vrindavan has a personal relationship with Krishna. И у всех во Вриндаване есть личностные отношения с Кришной. Now therein we hear that the Braja gopis are especially dear to the Lord. И сейчас в книге мы слышим, что Враджа гопи особенно дороги Господу. Sometimes it is that Krishna makes it clear that one devotee or a group of devotees are special for him. Иногда Кришна это лично разъясняет, что один преданный или преданные являются особенными для него. Brihad Bhagavatamrita 3.6.216 says as follows. Брихад Бхагаватамрита 3.6.216 говорит: Tatrapi yam pati prema vishesho ya yadekshate tata pati yate Krishna swai saiva ni tanam pariya. Yet, when Krishna shows special love for one of the gopis, it then becomes apparent that she is most dear to him. Однако, когда Кришна проявляет особую любовь к одной из гопи, тогда становится очевидным, что она дороже всех для него. But this doesn't create any envy in the spiritual world. Но это не вызывает никакой зависти в духовном мире. Prabhupada informed us there's no envy in the spiritual world. Прабхупада нам говорит, что в духовном мире не существует зависти. Rather, when the devotees there see another devotee getting special attention from Krishna, they think, how nice it is that Krishna is pleased with that devotee's service. Но говорится, что когда преданные видят другого преданного, получающего особое внимание от Кришны, они думают, как замечательно, что Кришна доволен служением этого преданного. So today, dear Prabhus, we are continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 38. Поэтому сегодня, дорогие преданные, мы продолжаем наши мини-серии на тему «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 38. With part 37, we had concluded our lectures on Shrimati Radharani's ornaments. We had 3 lectures. It was sad that we had to, that's all the information we found. Частью 37 мы завершили наши лекции о украшениях Шримати Радхарани, и было у нас всего 3 части, и мы очень грустили, потому что нам нужно было их завершать, так как мы не нашли больше информации. Surely we'll know more when we get back to the spiritual world. Но если мы получим больше информации, тогда мы вернемся обратно в духовный мир. But today I would like to discuss another subject related to her, and that is her long braid. Но сегодня я хотела бы обсудить другую тему, связанную с ней, и это ее коса.
her braided hair. ее заплетенные волосы. Our acharyas often refer to Radharani's braided hair as an exceptional part of her beauty and thus an impetus for awakening our love for her. Наши ачарьи часто ссылаются на заплетенные волосы Шри Рады, как на исключительную прекрасную часть ее красоты, и тем самым дают толчок для пробуждения нашей любви к ней. In the Radha Ashtotara Satanam, verse 23, Srila Raghunath Das Goswami writes, В Радха Аштотара Шатанам, стих 23, Шрила Рагунат Дас Госвами пишет: Divya Vini Vinir Dhuta Keki Pincha Varashtuti. Sri Radha's splendid braids have stopped the praises of peacock feathers. Великолепные косы Шри Рады прекратили восхваление павлиньих перьев. Everyone is amazed by peacock feathers. They glorify them. Все прославляют павлиньи перья. But according to Raghunath Das Goswami, Sri Radha's splendid braids have stopped the praises of peacock feathers. Но согласно Шриле Рагунатхи Дасу Госвами, великолепные косы Шри Радхи прекратили абсолютно все восхваления павлиньих перьев. Now the word braid in Sanskrit is veni, as well as kampardham, jati, jata, juta, shatama, and kotiram. И теперь слово «коса» на санскрите звучит как «вени», а также все то, что перечислено. In Shastra it's said that the beauty of a woman resides not in her bodily limbs, but in her long hair. В Шастре сказано, что красота женщины находится не в ее телесных конечностях, но в ее длинных волосах. It's also mentioned that the long hair of a woman signifies good fortune. Также упоминается, что длинные волосы женщины означают удачу. Therefore, in Vrindavan, all the Braja Gopis, along with Sri Radha, have long hair for what? For the good fortune of Krishna. Поэтому во Вриндаване все Враджа Гопи вместе со Шри Радхой обладают длинными волосами. Для чего же? Для того, чтобы Кришна был удачлив. Now the art of dressing braids can still be seen in South India, where ladies, even to this day, braid their hair with flowers and jewels. Итак, и сейчас искусство заплетать косы до сих пор можно увидеть в Южной Индии, где леди заплетают косы с цветами и драгоценностями. But the braids of the Braja Gopis are especially wonderful, for they are part of the Gopis' pure spiritual forms. Но косы Враджа Гопи особенно замечательны, ибо они являются частью Гопи, их чистых духовных форм. Of course, this is especially true of the braid of Radharani. И, конечно, это особенно верно относительно кос Радарани. In Govinda Lilamrita 11, verse number 114, the braids of Sri Radha are compared to the holy Triveni confluence of the Ganges, Jamuna, and the Saraswati, where they all meet together. И в Говинда Лиламрите 11.114 косы Шри Радхи сравниваются со святым слиянием Тривени, Ганги, Ямуны и Сарасвати, там, где они сливаются. Govinda Lilamrita says, Говинда Лиламрите говорится: the Yamuna river of Shrimati Radharani's beautiful black hair is braided with the Saraswati river of a string of jewels and a Ganges river of pearls and flowers. Река Ямуна прекрасных черных волос Шримати Радхарани сплетается с рекой Сарасвати из цепочки драгоценностей и река Ганга из жемчуга и цветов. In this way, the decorated braided hair of curving eyebrows Radharani have become just like the pilgrimage place Triveni, where the Saraswati, Ganges, and Yamuna rivers converge. Таким образом, украшенные заплетенные волосы Радхарани, у которой бровки изогнуты, стали как место паломничества Тривени, где Сарасвати, Ганга и река Ямуна сходятся. Sri Rupa Goswami also refers to the beauty of Sri Radha's braid in his Radha Krishna Gunadesha Dipika, verse 148. Шрила Рупа Госвами также упоминает красоту косы Шри Радхи в его Рада Кришна Ганадеша Дипике, стих 140. Dirga Keshi Sulav Anya Mukta Mala Shudo Bhita Pushpa Mala Suvin Yasa Suveni Param Ojvala. Sri Radha's body is full of loveliness, lavanya, and is decorated with pearl necklaces. Her hair is long, and her beautiful braid is decorated by beautifully strung flower garlands.
Стих 148. Тело Шри Радхи исполнено очарованием, лаванья, и украшено жемчужными ожерельями. Ее волосы длинные, и ее чудесная коса украшена красиво нанизанными цветочными гирляндами. Now, in my research, I found that Radharani's braids are often compared to serpents. И также в своем изучении я обнаружил, что косы Радхарани часто сравниваются с змеями. For example, in Bhakti Ratnakara, fifth wave, we hear, В Бхакти Ратнакаре, например, 5-я волна, мы слышим Pani jini bheni pite dole, Garavara ban ghima tokiba rashera hihole. Defeating the snakes, Shri Radha's braids sway to and fro. How many waves of nectar flow from the graceful motions of her neck? Wow. Побеждая змей, косы Шри Радхи качаются взад и вперед. Сколько же волн нектара протекает от грациозных движений ее шеи. In Stavamala, in the part called Chatu Pushpanjali, meaning literally a handful of prayer flowers, Sri Rupa Goswami refers to Radha's braid in a similar way. В Ставамале, в части под названием Чату Пушпанджали, что обозначает как бы молитвы, которые подобны цветам, Шрила Рупа Госвами ссылается на косу Шри Радхи аналогичным образом. Nava Ghorochana Ghori Pravarendi Varam Bharam Manista Vaka Vinyoti Veni Ya Lagana Panam. O Queen of Vrindavan, Shri Radha, I worship you. Your fair complexion is more resplendent than molten gold. The color of your sari, the hue of a blue lotus flower. Your beautiful braided hair is long, raven black, and studded with many brilliant gems, like the shining black hood of a cobra. «О царица Вриндавана, Шри Рада, я поклоняюсь тебе. Твой светлый цвет лица более блистательный, чем расплавленное золото. Цвет твоего сари – оттенка голубого цветка лотоса. Твои красивые заплетенные волосы длинные, с блестящим отливом черного цвета и усыпанные множеством блестящих драгоценных камней, подобно сияющему черному капюшону кобры». Now there's an interesting pastime in relationship to this verse of Rupa Goswami. И есть интересная лила в связи с этим стихом Рупы Госвами. One day, 500 years ago, Sanatana Goswami came to Radhakund to meet Shri Rupa and Raghunath Das Goswamis. Однажды, 500 лет назад, Санатана Госвами пришел на Радхакунду, чтобы встретиться со Шрилой Рупой и Рагунатхой Дасой Госвами. And upon his arrival, they both got up to greet him, and after respectfully seating him, they immersed themselves in discussion of the nectarian pastimes of Radha and Krishna, as saints do. По его прибытию они оба встали, чтобы поприветствовать, и после того, как они почтительно усадили его, все погрузились в обсуждение нектарных игр Рады и Кришны, как они всегда это и делали. Now at that time, Sri Rupa Goswami was writing Chatu Pushpanjali, and when Sanatana Goswami sat down to read it, he came upon the same verse that we quoted, comparing Sri Radha's braid to a cobra. И в то время Шрила Рупа Госвами писал Чату Пушпанджали, и когда Санатана Госвами сел, чтобы прочитать эту книгу, он наткнулся на этот самый стих, который мы упомянули, сравнивающий косу Шри Радхи с коброй. So he wondered, is it proper to compare Sri Radha's braid to the hood of a poisonous snake? Поэтому он задался вопросом, уместно ли это сравнивать косу Шри Радхи с капюшоном ядовитой змеи? Now, later that day, he came down to the banks of Radhakund, and after offering prayers there, he began to take his bath. Позже этим днем Санатана спустился к берегу Радхакунды, и после вознесения молитв он начал принимать омовение. When suddenly, on the opposite side of Radhakund, he noticed some cowherd girls playing under the shade of a large tree. Внезапно на противоположном берегу Радхакунды он заметил пастушек, играющих в тени большого дерева. And as he watched them from the distance, it appeared that a black snake hanging from that tree was about to wrap itself around the neck and shoulders of one of the prominent cowherd girls. Когда он наблюдал за ними издалека, ему казалось, что черная змея свисает с дерева и собирается обвить себя вокруг шеи и плечей одной из главных пастушек. So sensing danger, he called out to her. He said, "Oh, hey, Lali, look out, there's a snake just behind you." Почувствовав опасность, он воззвал к ней: «О, эй, Лали, берегись, прямо за тобой змея!»
But the girls were absorbed in their play and they didn't take notice of him. Но девочки были поглощены своей игрой и не обратили на него внимания. So he immediately took off running to save them from the impending danger. Так он сразу начал бежать, чтобы спасти их от надвигающейся опасности. And seeing him approaching, the girl and her friends began to laugh. Увидев, что он приближается, девочка и ее друзья все начали смеяться. And at that point, Sanatana Goswami realized that the girl, the prominent gopi there, was Sri Radha herself, and her friends were her gopi maidservants. И в этот момент Санатана Госвами понял, что эта та главная девочка была самой Шри Радхой, и ее подругами были ее гопи-служанки. And looking closer, he saw that there actually wasn't a black snake present. It was only the braid of Shrimati Radharani. И приглядевшись, он увидел, что черной змеи здесь вовсе не было. Это была коса Шримати Радхарани. And at that point, Sri Radha and her girlfriends disappeared. И в этот момент Шри Радха и ее подруги исчезли. So Sanatana Goswami was completely stunned, but the understanding came to him that Sri Rupa's comparison of Sri Radha's braid to the head of a cobra in Chatu Pushpanjali was in fact appropriate, very appropriate. И Санатана Госвами был совершенно ошеломлен, но к нему в тот же самый момент пришло понимание того, что сравнение Шрилы Рупы и косы Шри Радхи с головой кобры в Чату Пушпанджали было на самом деле очень уместно. Now we often quote Sri Rupa Goswami, for he's our mentor in the science of rasa. It's said of him, Ratna Karad Yena Shu Dhalpa Kumbha Aviskrita Shoshtu Mahan Ramesha. Yas Tattva Piyusha Rishabh Di Karta Srila Rupa Shri Manishta Devata. The Supreme Lord, Shri Dhanvantari, the husband of Lakshmi, who extracted a small jar of nectar from the large ocean, is certainly great. But that personality who created an entire ocean of nectarian rasa, Bhakti Rasa Mita Sindhu, in this world is certainly my worshipable deity. И мы часто цитируем Шрилу Рупу Госвами, ибо он наш наставник в науке расы. О нем сказано: Верховный Господь Шри Дханвантари, муж Лакшми, который извлек маленькую баночку нектара из большого океана, может быть, конечно, великой личностью, но та личность, которая создала целый океан нектарной расы, Бхакти Расамрита Синду, в этом мире, безусловно, является моим самым почитаемым божеством. So that verse was composed by my friend Hari Parshad Das. И этот стих был составлен моим другом Хари Паршадом Дасом. Now I was reading that in ancient times, women would wash their hair with a mixture of medicinal herbs, as well as shika, amla, yogurt, milk, and almond oil. А сейчас я читал, что в древние времена женщины мыли голову со смесью лекарственных трав. Шику, амлу, йогурт, молоко и миндальное масло также использовали. So interesting to read about how people lived in the Vedic age. Так интересно читать, как люди жили в ведические времена. Much more natural than we live in modern times. Более естественно и натурально, чем мы живем в наши времена. Then they would dry their hair with a silk cloth, then smoke their hair with smoke from cow dung or sometimes from aguru wood. Потом они просушивали волосы шелковой тканью и затем умощали их дымом от коровьего навоза или иногда дерева агуру. Then they would oil their hair with different oils like almond oil, amla oil, jasmine oil, saffron oil, and other medicinal oils. Потом они смазывали волосы различными маслами, такими как миндальное масло, масло амлы, масло жасмина, шафрановое и лечебные масла. Then they would tie their hair with cotton string. Затем они завязывали волосы хлопковыми нитями. But in Goloka Vrindavan, it's the Astasakis who attend to Sri Radha's hair. Но на Галоке Вриндавана именно аштасаки обслуживают или служат волосам Шри Радхи. In Govinda Lilamritam, their decorating Sri Radha's braids is described in verses 272 and 273, chapters 2 and then those verses. В Говинда Лиламрите описано то, как они украшают косы Шри Радхи в стихах 2.72 и 2.73. Here's the description from Govinda Lilamrita. И здесь приводится описание из Говинда Лиламриты. Lalita decorated Radharani's hair with bakula flowers, strings of pearls, and the splendid jewel that Krishna had taken from Shankachuta.
Лалита украсила волосы Радхарани с цветами бакулы, нитями жемчуга и великолепным драгоценным камнем, который Кришна забрал у Шанкачуды. She fixed Sri Radha's braids, tied them with a ribbon, and decorated them with golden jeweled ornaments and red flower blossoms. Она поправила косы Шри Радхи, завязала их лентой и украсила их золотыми драгоценными украшениями и красными цветущими цветочками. Chitra then dressed Shrimati Radharani in a red garment sewn with gold and rubies, and above that she placed the silk garment named Megam Bhara, which is as splendid as a swarm of bumblebees. Затем Читра одела Шримати Радхарани в красную одежду, сшитую золотом и рубинами, и поверх этого она поместила шелковую одежду по имени Мегамбара, которая так же прекрасна, как рой шмелей. Over this garment hung 2 tight braids of curling hair, tied with ribbons and decorated with gold and 2 red flowers. Поверх этой одежды свисали 2 другие косы из вьющихся волос, связанные лентами и украшенные золотом и 2 красными цветочками. So of course that's again from Govinda Lilamrita. И это все приводится в Говинда Лиламрите. Now, so attending to Sri Radha's hair involves washing her hair, drying it, smoking it, massaging it, combing it, weaving it into braids, and decorating those braids. Итак, ухаживать за волосами Шри Радхи означает мыть волосы, сушить их, пропитывать дымом от навоза, массировать, расчесывать их, заплетать в косы и украшать эти косы. Now you can imagine this is a very intimate service. И вы можете представить, это очень сокровенное служение. And as such, many great devotees have expressed their desire to render this service to Shrimati Radharani. И таким образом многие великие преданные выразили свое желание оказать такое служение Шримати Радхарани. For example, Srila Narottam Das Thakur prays to get the service of braiding her hairs in his work Prarthana Shrabishta Lalasa, Song 13. Например, Шрила Нароттам Дас Тхакур молится, чтобы получить это служение заплетания волос в Прартхане Свабишта Лаласа, песня 13. He writes Dunhu Rupa Manohari Nikiba Nayana Bhari Nilambari Rai Sajaya Navaratna Jari Ani Bhandiva Vichitra Veni Tate Pula Malat Gantia. When will I gaze at the beautiful forms of the divine couple? When will I dress Srimati Radharani in blue garments and decorate her braided hair with garlands of jasmine flowers and strings of 9 different kinds of jewels on a golden thread? Когда же я посмотрю на прекрасные формы божественной четы? Когда же я одену Шримати Радхарани в синие одежды и украшу ее заплетенные волосы гирляндами цветов жасмина и золотыми нитями из 9 разных видов драгоценностей? And in Sankalpa Kalpa Druma, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur appeals to Shrimati Radharani in verse 28. И в Санкалпа Калпадруме Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур обращается к Шримати Радхарани в стихе 28. I will offer you beautiful outfits according to your taste. I will disentangle and comb your hair with a golden comb. I will decorate your hair with different types of colorful and fragrant flowers. And at the end of your braid, I will tie a handful of hanging gems and pearls, known as chamarika. Я предложу тебе красивые наряды, согласно твоему вкусу. Я распущу и расчешу твои волосы золотым гребнем. Я украшу твои волосы разными типами красочных и ароматных цветов. И на конце твоей косы я привяжу горсть висящих драгоценных камней и жемчуга, известный как чамарика. Now this chamarika, it's a special type of ornament with strings on which hang pearls of different colors, as well as gems and different fragrant flowers. И эта чамарика представляет собой особый тип украшения с нитями, на которых висят жемчуг разных цветов, драгоценные камни и разные ароматные цветы. I was reading that some chamarikas are made to look like small palm-sized gold fans, which Radharani uses to fan Krishna in the groves of the Vrindavan forest.
И я читал, что некоторые чамарики сделаны похожими на маленькие золотые веера размером с ладонь, которыми Радхарани омахивают Кришну в рощах Вриндавана. Now the verse we quoted of Vishwanath Chakravarti Thakur also mentions a gold comb. You may have caught that, a gold comb. И теперь в стихе, который мы процитировали, Вишванат Чакраварти Такур упоминает золотую расческу. It's written that when arranging Sri Radha's hair, other types of combs are used as well. Написано, что когда гопи создают прическу на волосах Шри Радхи, они используют также и другие типы гребней. Vitala Vipul, a famous medieval Brajbasi poet who I discovered in the Vrindavan Research Institute, he describes some of these combs in one of his poems. И Виталла Випул — это известный средневековый поэт Враджаваси, о котором я узнал в исследовательском институте Вриндавана. Он описывает некоторые из этих расчесок. He mentions a comb made of jewels, a comb made of ivory, a comb made of gold and silver, a comb of feathers, and a comb of precious stones. All these combs are used to comb Sri Radha's hair. В одном из своих стихотворений он упоминает расческа, созданная из драгоценных камней, расческа из слоновой кости, расческа из золота и серебра, расческа из перьев и расческа из драгоценных камней. Все эти расчески используются для расчесывания волос Шри Радhi. And just as great devotees hanker for the service of tending to Sri Radha's hair, so does the Supreme Personality of Godhead, Krishna. И так же, как великие преданные жаждут этого служения, ухода за волосами Шри Радхи, так же самого желает и Верховная Личность Бога, Кришна. This is confirmed by the famous Vaishnav poet Govinda Das Kaviraj, who wrote that song, Bhaja Huremana. И это подтверждает известный поэт Говинда Дас Кавирадж, который написал песню Баджа Хуремана. He writes, Kaberi Bana Ola Bandula Kesha. Kaberi Bana Ola Bandula Kesha. Often when Radha and Krishna meet, after dressing in new garments, Radharani ties Krishna's hair and he weaves her braids. Он пишет, что часто, когда Рада и Кришна встречаются, одевшись в новые одежды, Кришна завязывает волосы Шри Радхи. And in Radharasa Sudhanidhi, verse 249, Srila Prabodhananda Saraswati prays as follows. И в Рада Раса Судханидхи, стих 249, Шрила Прабхадананда Сарасвати также молится. O Radha, when will I see your braids, which Krishna has personally decorated with flowers, jewels, strings of fragrant jasmines, and at their end a glistening cluster of rubies? О Рада, когда же я увижу твои косы, которые Кришна лично украсил цветами, драгоценностями, нитями ароматного жасмина, и на их конце подвесил блестящую гроздь рубинов. There it said Krishna personally decorated her with all those ornaments. Говорится, что Кришна лично украсил ее со всеми этими украшениями. Now, there's a nice pastime in this regard wherein Krishna combed, braided, and decorated Sri Radha's hair near Kushum Sarovara at the base of Govardhan Hill. И есть очень замечательная лила в этой связи, где Кришна расчесал, заплел и украсил волосы Шри Радхи возле Кусум-Саровары в самом начале холма Гавардана. And local residents narrate this story and this pastime in a charming way. И местные жители очень очаровательно рассказывают эту историю. One day in the month of Bhadra, when trees are especially rich with blossoms, Radharani and her friends came to the forest of Pushpavan to collect flowers for a festival called Sanji. We spoke about that a couple of years ago. What is the Sanji festival? И один день в месяце Бхадра, когда деревья особенно богаты цветениями, Радхарани и ее друзья пришли в Пушпаван собирать цветы для праздника под названием Санджи, и мы где-то 2 года назад уже рассказывали о значении этого праздника. Of course, we all know the real purpose was that they hoped to see Krishna. Конечно, их настоящая цель заключалась в том, что они надеялись увидеть Кришну. And by Purnamasi's arrangement, that day Krishna was wandering alone in the forest, enjoying the natural beauty of Vrindavan, as he often does. И благодаря организации Пурнамаси в тот самый день Кришна в одиночестве бродил по лесу, наслаждаясь естественной красотой Вриндавана, как он часто это делает. And when he came upon these gopis collecting flowers, he decided to tease Sri Radha. И когда он наткнулся на этих гопи, собирающих цветы, он решил дразнить Шри Радху.
So he approached the gopis pretending to be the gardener of a king named Kamadev. Поэтому он приблизился к гопи, изображая себя личного садовника царя по имени Камадева. So Krishna said, "Why are you girls picking the king's flowers?" И Кришна спросил, почему это вы, девочки, собираете цветы, принадлежащие царю? But the gopi girls pretended not to notice him. Но девушки и гопи делали вид, что они не замечают его. So Krishna became a little upset and he said, "You arrogant thieves, immediately identify yourselves, for you are destroying this forest." И Кришна немного расстроился и сказал, вы высокомерные воры, немедленно идентифицируйте себя, потому что вы просто уничтожаете этот лес. So then Sri Radha, she snapped back. Потом Шри Радха, она так резко ему ответила. "Oh, you who ruin all of Braja, herding your thousands of cows through its forest, who run around with your destructive friends, you dare to accuse us?" О ты, кто разрушаешь весь Врадж, когда пасешь тысячи коров через его леса, ты тут бегаешь со своими друзьями, причиняющими только разруху, и осмеливаешься обвинять нас? So Krishna tried to defend himself, saying, "Shri Radha, because we graze our cows under the king's sanction, I am faultless. You, however, are taking flowers without permission, therefore you should be punished, not me." И Кришна попытался защитить себя, сказал, «Шри Радха, потому что мы пасем наших коров с санкцией короля, я безупречен, а вот вы, однако, берете цветы без разрешения, поэтому вы должны быть наказаны». So Radha said, "You are faultless, Krishna. Throughout childhood you stole anything you could get your hands on, and now in youth you killed a bull." И Шри Рада спросила, ты безупречен, Кришна? Все детство ты воровал, все, чего касались твои руки, а теперь в юности ты еще и убил быка? Then she issued the following decree, because, she's the queen of Vrindavan, so she can issue these decrees. И затем она издала следующий указ, потому что, как вы знаете, она является царицей Вриндавана, и она может издавать указы. She said, "For falsely stating that this forest belongs to some imaginary king, for impersonating a constable of that king, and for the attempted imprisonment of innocent gopis, this boy must be punished." И она сказала, за ложное утверждение, что этот лес принадлежит какому-то воображаемому королю, за то, что ты выдавал себя за полицейского этого короля, и за попытку лишения свободы невинных гопи, этот мальчик должен быть наказан. So with that, all the cowherd girls applauded, and they called out, "Tie him up, throw him in jail, tie him up, throw him in jail." И все пастушки-девочки зааплодировали и воззвали, свяжите его, бросьте в тюрьму, свяжите его, бросьте в тюрьму. But Shrimati Radharani, the kind queen that she is, she pronounced a different sentence. Но Шримати Радхарани, она является доброй царицей, произнесла другой приговор. She said, "This boy is hereby sentenced to the labor of dressing my ruffled hair." That's the punishment, the labor of dressing my ruffled hair. И она сказала, этот мальчик приговорен к труду по укладке моих взлохмаченных волос. И это был такой приговор, что она сказала, что он будет приговорен к труду и будет укладывать Шри Радхи взлохмаченные волосы. So this punishment was satisfying to all the gopis, and Krishna also accepted it with a smile. И это наказание удовлетворило гопи, и Кришна также принял это с улыбкой. So Radha and Krishna and all the gopis, they entered a nearby pavilion with flower archways, swaying vines and jeweled lamps. Итак, Радха, Кришна и все гопи вошли в павильон с цветочными арками, качающимися лианами и светильниками из драгоценных камней. And then Radhika sat before a golden table on which there were combs, brushes, and a bejeweled mirror, while Krishna quickly collected the best flowers he could find in that forested area to decorate Radha's hair. И затем Радхика села перед золотым столом, на котором были расчески, щетки и украшенное драгоценностями зеркало, в то время как Кришна быстро собирал лучшие цветы, которые он находил, чтобы украсить волосы Шри Радхи. And he soon returned to the pavilion, carrying a basket overflowing with flowers. И вскоре он вернулся в павильон с корзинкой, переполненной цветами. It's described that parrots, cuckoos, and peacocks followed behind him, filling the air with their voices. Описано, что попугаи, кукушки и павлины последовали за ним, наполняя воздух своими голосами.
parrots, cuckoos, and peacocks, they followed behind him, singing. Попугаи, кукушки и павлины, они последовали за ним и пели. So then Krishna said, Lalita, is there some water that I can use to purify these flowers? И тогда Кришна сказал: Лалита, есть ли немного воды, которую я мог бы использовать, чтобы очистить эти цветы? So she replied, Krishna, we have lots of nectarian juices here, but no water. И она ответила: Кришна, у нас есть очень много нектарных соков, но воды у нас нет. So then Krishna, smiling, he took his flute, Vamsi, from his belt and said, don't worry, I will summon water from every holy place in the universe. Итак, Кришна, улыбаясь, снял с пояса свою флейту и сказал: не волнуйся, я призову воду из каждого святого места по всей вселенной. And then suddenly he hit the ground with his flute. И внезапно он ударил по земле своей флейтой. And at that moment a sacred lake appeared, the Shastra says, filled with glistening clear water, shimmering in ecstasy at the prospect of serving Sri Radha. Появилось священное озеро, и Шастра говорит, наполненное блестящей прозрачной водой, мерцающей в экстазе, в надежде служить Шри Радхе. On each of its four shores there were jewel-studded staircases and multicolored lotuses in the crystal clear waters of the lake. И на каждом из его 4 берегов были усыпанные драгоценностями лестницы и разноцветные лотосы в кристально чистых водах озера. And this lake was full of jewelfish. И озеро было полно рыбами, украшенных драгоценностями. And was surrounded by opulent gardens and blessed kadamba trees, which were home to singing birds and hanging flower vines. И был окружен роскошными садами и благословенными деревьями кадамбы, которые были домом для певчих птиц и свисающих цветочных лиан. It is said that even if one were able to reach all the heavenly planets, he could never find a lake that could match the beauty, opulence and sweetness of that kund created by Krishna. И сказано, что даже если бы кто-то смог обыскать все райские планеты, он никогда бы не смог найти озеро, которое бы соответствовало красоте, великолепию и сладости этой кунды, которую Кришна создал. And Prabhus, we all know that amazing lake as Kushum Sarovara. И, дорогие преданные, мы все знаем это удивительное озеро как Кусум Саровар. We walk right past it on Govardhan Parikrama. Мы всегда проходим его, когда делаем Говардан Beautiful Парикрама. lake with palaces behind. Это прекрасное такое озеро с палацами сзади. Now the acharyas say that because that lake played such an important role in Krishna's service to Radharani, it is the very heartbeat of Govardhan Hill, the heartbeat of Govardhan Hill. И ачарьи говорят, что потому что это озеро сыграло такую сокровенную роль в служении Кришны к Радharani, это самое сердцебиение холма Говардана. So now I should also mention here that sometimes Krishna wants to wear a long braid himself. Я также должен упомянуть, что Кришна иногда хочет носить длинную косу сам. He has long hair, Keshava, so sometimes he wants to have a long braid himself. И он Кешава, у него длинные волосы, и иногда ему хочется заплести также длинную косу. This is beautifully described in the Vaishnava poet Surdasa's poem called Maya Meri Kabri Badheki Choti. И это прекрасно описано в вайшнавском стихотворении поэта Сурдаса, которое называется «Майя Мери Кабри Бадеги Чоти», That translates as baby Krishna crying and asking his mother a question. которое переводится как «Малыш Кришна плачет и спрашивает свою маму». So here's what Surdas has written. И тут то, что написал Сурдас. Oh mother, when will my hair become longer? You tell me to eat butter and yogurt, and even after eating a lot of it, my hair is the same as before. But look at the hair of my brother Balaram. It's thick and dark like a huge snake. After drinking unboiled milk as a medicine, still my hair is not growing. Surdas concludes, I am ready to lose everything for the sweet words of Krishna and Balaram. «О, мамочка, когда же мои волосы станут длиннее? Вы говорите мне, есть масло и йогурт, но даже после того, как я много съедаю, мои волосы такие же, как и раньше. Вы только посмотрите на волосы брата Баларамы, они густые и темные, как огромная змея. После употребления некипяченого молока в качестве лекарства мои волосы до сих пор не растут». Сурдас заключает, «Я готов потерять все для того, чтобы слушать сладкие слова Кришны и Баларамы». So Krishna wants a braid too? И поэтому Кришна тоже хочет иметь такую косичку. Hare Krishna. Харе Кришна. So I would like to conclude today
with a short verse from Srila Bhaktivinoda Thakur's Gita Mala, Part 2, text number 4. Итак, сегодня я хотел бы завершить с коротким стихом из Гита-малы Бхактивинода Такура, часть 2, текст 4. It's short but nectarian. Он короткий, но очень нектарный. Wherein Krishna is compared to the jasmine decorating the braids of Shri Radha and the gopis. Где Кришна сравнивается с жасмином для украшения кос Шри Радхи и Гопи. Tumi Krishna Harinmani, Yuva Vrinda Siromani, Radhika Tumara Paneshwari, Brajan Gana Shira Shobha, Damila Malika Prabha, Tumi Radha Krishna Priyankari. He writes, O Lord Krishna, you are the sapphire and the crown of all youths. Radha is the queen of your life. O Shri Radha, you are the jasmine crown, decorating the braid of Braja's girls, and you are always eager to please Lord Krishna. О Господь Кришна, Ты сапфир в короне всех молодых людей. Рада, королева Твоей жизни. О Шри Рада, Ты жасминовая корона, украшающая косы девушек в Раджа, и Ты всегда стремишься угодить Господу. Hare Krishna. Харе Кришна. Radharani's braid ki jai. In preparing for this class, I was thinking maybe I'll only speak 10 minutes about Radharani's braid. I didn't know. But there was enough information to speak for 40 minutes, all by the mercy of Srila Prabhupada and our previous acharyas. И когда я готовился к этой лекции, я думал, как бы мне насобирать информацию, чтобы говорить хотя бы в течение 10 минут. Но по милости, конечно же, нашего Шрилы Прабхупады, мне удалось найти достаточное количество информации, чтобы составить лекцию на целые 40 минут. Everything truly wonderful is being revealed to us by them. И все по-настоящему замечательное, оно все является нам по их милости. And by going back home, back to Godhead, much more will be revealed as well. И на том пути, когда мы возвращаемся обратно к Богу, еще больше информации будет являться нам. That we can look forward to. И это мы можем с нетерпением In this world, ждать. there's nothing to look forward to: birth, disease, old age, and death. But in the spiritual world, everything there is very easy and sublime. И в этом мире нет ничего, к чему мы можем стремиться и с нетерпением ждать, кроме как болезни, старости, рождения и смерти. Yes, so we'll be back by Krishna's grace next Friday. И по милости Кришны мы будем возвращаться сюда в следующую пятницу. And we'll continue with our series Stimulation for Ecstatic Love. И мы продолжим наши серии на тему стимула к экстатической любви. Real love. Настоящей любви. All right. Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Mayapur Dham ki, Gaur Nitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Nitai Gaur Pimanandi, Jai Jai Sri Sri Radhe Shyam. Glory to Prabhupada. Hare Krishna.